Let give a minute to gather the participant, no? Okay, I think we can start now. So good afternoon, everyone, and good morning, good evening, wherever you are. So welcome to the webinar, Power Change, how journalists in Asia can report on success in the renewable energy sector. And thanks everyone for being here. Before we turn to our speakers for today, so let me tell you briefly why we are doing this webinar. So this webinar is part of our work initiated by Internews Earth Journalism Network to support journalists and content producers by helping them understand more about renewable energy from multiple angles, including challenges and solutions for energy transition. And today we focus on the case study from Vietnam, where solar and wind power generation amazingly grew tenfold in the past 10 years. So our webinar aims to provide a platform to discuss how this transformation took place and how multi-stakeholders are involved in this process. So we hope the discussion today will help you discover more solutions and also help journalists get some more knowledge for story ideas relating to energy. And here we have two speakers with us today. So let me introduce them to you briefly before I turn to them later. So our first speaker is Sunita Dubey, regional lead and Vietnam country representative from the Global Energy Alliance for People and Planet, or GAPP. And the second speaker is Ting Nguyen, Corporate Energy Manager, City of Richmond, British Columbia in Canada. And I am Parita, I'm EJN Mekong Program Officer and also Editor-in-Chief at Mekong Eye. I will be the moderator for today. And for the webinar format, both of the speakers will speak around 10 to 12 minutes each, and then we can take questions from you after the end of the presentation. You can also drop the questions in Q&A box and I will read them to the speakers. We also have the live translation from English to Vietnamese and vice versa in interpretation channel. So please jump into the translation channel with your preferred language. So, okay, it's time to begin, I think. First of all, let me turn to Win. So Win will take you through the historical transformation of energy transition in Vietnam with his view on how to better communicate the energy stories. And Win will speak in Vietnamese. So if you want to hear him in English, please shift to the English channel. So Win, the floor is yours. Thank you. Let me share my screen. Can you all see it now? Can you see the slide? Not yet. Not yet. Okay. Can you press share screen, no? Yeah. Okay, it's coming. You see it now? Yeah, yes, it's coming. I'm here also. So just if you want me to start, I'm start. Oh, okay. Okay. Yeah. So Sunita, you can start first. I can start. Okay. Sure, sure. Happy to. I have been here for 2-3 minutes now, so I don't know. Yeah. If you can share my presentation, please.
Is it on? Yes. So can I start? Yes, sure. Go ahead. Yeah. So thank you, everybody, and thank you to EJN for giving me the opportunity to be part of this exciting event. My name is Sunita Dubey, and I am the country director for the Global Energy Alliance for People and Planet, and I'm based in Hanoi, in Vietnam. Next slide. Next one. Yeah. So, what is Global Energy Alliance? So, the Global Energy Alliance is basically a mission-driven philanthropy, which means that we are not for profit organization, and we are not like really a private sector group, but more of a group that basically believes in improving access, for example, energy access to communities. We care about the carbon reduction, and we are also want to work on projects that create green jobs and livelihoods. So we are funded by three foundations, which is the Rockefeller Foundation, IKEA Foundation, and also the Bezos Earth Fund. Next. So as you can see that we don't work alone in any of our markets. Our name is called Alliance. So as you can see on the slide that these are just few partners, but we have altogether almost 50 plus partners who are part of our alliance. And with one core value or goal, which is that we want to reduce the carbon uh, GHG emission. We want to kind of like really, create green jobs. So this is our core mission, but so many organizations have joined to work with us. Next. As you can see that we work in all these different countries, and Vietnam is also one of our very important countries where we work, and I am going to talk more about what we are doing in Vietnam. Next, please. So for example, in Vietnam, our focus mainly is on energy transition. This is because Vietnam is a leading country in the region, which has made the government, especially Prime Minister Ching, made a commitment in COP26 to achieve net zero by 2050 and not have new coal by 2040. And as you can also see that Vietnam has very ambitious solar energy targets. For example, 20 gigawatt of solar, 27.8 gigawatt of offshore and onshore wind. By 2030, Vietnam wants to get almost 50% of electricity from renewable energy. And these are really, really impressive targets for a country like Vietnam. Next. So where we are, how do we look at the energy sector, especially the renewable energy sector, based on the government plan, which the Power Development Plan number 8. As I was saying earlier, that Vietnam has made a lot of commitments, for example, the COP26. The new commitment is also the CHETP. This is the Just Energy Transition Partnership, which is between G7 and the government of Vietnam. And this is also to accelerate energy transition in Vietnam. And these are really some of the very good commitments. And what we want to understand from the graph on right-hand side is that how Vietnam can actually achieve some of these transition. For example, if you look at the circle on the top, you will see that, the green band is that renewable energy
portion of the total electricity, which is right now 21.6 gigawatt. So what we are seeing that by 2030, that is really going to increase to almost 43 gigawatt. And it's a mix of wind and solar and also the battery storage. Now the question is, how do we reach? This is 2 times from 21.6 gigawatts, we are going to 43. So how do we reach that target? So we strongly believe that it cannot be done by the public finance. Most of this will also be supported by the private sector and the private finance. And that's why it is very important that, private sector plays a very important role in Vietnam, not just in terms of achieving the renewable energy target goal, but also making sure that there is green growth and there are green jobs. So I think that's why we are today focusing on the private sector. What is the role of private sector in this context? Next slide, please. Yeah. So to achieve that, what is needed? So of course we need money, and as you can see, the power sector needs 34.7 billion dollars development by 2030. And what does that mean? It means the $50 billion for generation, which is in the power plant, and 1.5 billion for the transmission. And we are seeing some of the challenges in Vietnam in terms of transmission because the grid is not upgraded, and grid is a little bit like old. So a lot of renewable energy, which Vietnam has right now, cannot come onto the grid and cannot be used because we don't have the grid. We generate more renewable, but we cannot use everything. And I think going forward, it is also very important because if you look at the growth of energy in Vietnam, it is almost 10 to 12% because Vietnam's GDP is also growing by almost 7 to 8%. And for that GDP to grow, we need this much of energy. And what do we need for this? We need new policies, which are also in line with the renewable, all these targets. And what we are seeing right now, for the private sector, that the policies and regulation are very, very important for them to have the confidence to make the investment. Can you press the button again, enter? So what are the key challenges? As I was saying that, we are not using all of RE. Our grid is not very modern. And for renewable energy, we need storage, and we don't have the storage, which is the battery storage. That's why GAP as an organization, we are also focusing on battery storage, and there's not enough policies to support private sector. There are policies, but they're a little bit old, and they're more focused on the big like coal and gas, but not on solar and wind, which requires new policies. But can we go on the next? So why do we think that, private sector would come to Vietnam? So as you can see that, the private renewable energy market in Vietnam is very, very exciting, as it is reported by Vietinbank. It is almost $714 billion, and it's a growing market, and it'll keep growing for next 25 years. They also feel that, this is how the growth is going to be 12% for solar and 34.2% for wind. And you are seeing on the right-hand side, the graph, that the target are not just very high for 2030, but our target are also really going to soar or become very high by 2050. So if you look at solar,
from 12.8, it is going to become 295 gigawatt. If you look at wind, from 6, it is going to become 91. And all this target to achieve, we really think that the role of private sector is going to be very, very important. The financing, not just the private sector from foreign private sector, but also the domestic private sector is going to be very, very important. Also making sure that all this development also benefit local people and creates local jobs. Next. So what is government doing to facilitate the private sector participation? So we saw that the past 2-3 years, we didn't see many changes in the legislation, but recently, especially the second half of 2024, we have seen a lot of progress on the policy side, especially to facilitate the private sector. So again, as you can see that, not only the Vietnam Bank, even the World Bank and IFC report says that, how much money is needed for the growth and sustainability of power sector in Vietnam. So what is Vietnam doing? So very recently, the Vietnam passed something called the direct purchase power purchasing agreements, which is that big companies such as Adidas and Nike and H&M, which do a lot of manufacturing in Vietnam, but also have a commitment to make sure that they are using green energy. Now they can buy electricity directly, green electricity directly from the generator. So that legislation has been passed by the government and also approved by the National Assembly. And there are two different ways to buy electricity. And one is like when you have a direct line, like you do an electricity line from the renewable energy, whether it's the solar or wind, to where you use it, or like for the industrial park or for the factory. The other one is virtual direct power purchasing agreements, where it is not directly connected, but you are buying it from the grid. So, which is the green electricity, you can buy it from the grid. So there are two different ways to buy electricity for the private sector right now. And also, on top of that, Vietnam has also introduced several favorable amendments. For example, reduction or exemption of land rents, attractive tax incentives, and removal of restrictions on capital ownership. Like it doesn't need to be that you always need to have local company like 51-49 ratio, but they have given some flexibility. So if you look that out of 6 power policies, at least now Vietnam has implemented 4 to make sure we have private investment. So we see that, Vietnam is really moving towards a very good direction. Next. So I would like to end my presentation by saying that this is just the beginning. We see that there's going to be a lot more favorable policies and favorable regulation from the electricity law that was passed just 2-3 months back, coming in 2025. We are also seeing the confidence of private sector is really improving. They have more confidence in Vietnam market, especially on the renewable side, because these targets are part of the government plan, and they know that the Vietnam government is very serious to meet these renewable energy targets. So they can bring money from, whether it's there from the foreign direct fund, or whether it is in coordination with the local bank. The private sector is much more confident to invest in Vietnam, not just in the energy sector, but also in the manufacturing sector. So it's a really, really good sign. Thank you so much. Thank you, Sunita. I will get back to you during the Q&A question. So for the audience, if you have questions, please drop it in Q&A box, and then we're gonna gather the questions during the Q&A section at the end. So considering of the time, can I turn to Min right now?
So Nguyen will speak in Vietnamese. For those who want to listen in English, please go to the interpretation channel. Okay, Nguyen, you can start. Can you hear me now? And see the slide? Hey, we couldn't hear you well. Your voice is very soft. Oh. How about now? Okay, much better. Dạ. Chào tất cả mọi người. Bây giờ là 1 giờ sáng ở vùng Vancouver, Canada. Rất vui được gặp mặt các anh chị trong buổi hội thảo hôm nay. Tôi sẽ trình bày rất ngắn gọn về cái quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong thời gian vừa qua, phân tích những động lực thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng đó của Việt Nam và chia sẻ góc nhìn của tôi về các vấn đề chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Bài trình bày sẽ tập trung phân tích các vấn đề về chuyển đổi năng lượng và cách thức tôi nhìn nhận các vấn đề đó như thế nào thông qua những bài viết của tôi chủ yếu trên báo VN góc nhìn. Đây là sơ bộ về quá trình công tác cũng như là một vài cái nền tảng về học vấn của tôi. Các anh chị có thể thấy rằng là tôi hoàn toàn có nền tảng về kỹ thuật, về môi trường, về công nghệ hóa học và về công nghệ năng lượng. Tôi hoàn toàn không được đào tạo về viết văn cũng như là về các cái khối C liên quan tới báo chí. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi có thể dựa trên cái kiến thức kỹ thuật của mình và cung cấp cho bạn đọc, cho người đọc, cho bất cứ người dân nào những cái thông tin có vẻ rất là khô khan về mặt kỹ thuật, về mặt năng lượng, về mặt môi trường đến tất cả những người đọc bình dân nào. Tôi nghĩ rằng là cái quá trình chuyển đổi năng lượng Việt Nam nó thành công nhờ một cái mối quan hệ gọi là cần và đủ. Thì chị Sunita cũng đã trình bày những cái mục tiêu rất tham vọng của chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng và sự cần thiết của khối tư nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng này. Làm thế nào đó để kích hoạt nguồn vốn đầu tư từ nguồn tư nhân vào cái năng lượng sạch tại Việt Nam, thì tôi cho rằng đó là một cái mối quan hệ cần và đủ. Thế nào là điều kiện cần? Trước hết hãy nhìn lại tổng quan về cái quy hoạch điện 8. Tôi thấy rằng là năm 2020 tổng công suất lắp đặt là 70 GW, năm 2030 là gần 160 GW, năm 2040 là 354 GW và năm 2050 là 573 GW. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng là chỉ trong vòng 10 năm là công suất lắp đặt của nguồn điện cứ tăng lên gấp 2 lần. Và chị Sunita cũng đã chỉ ra rằng là gì? Mặc dù GDP chỉ tăng 6 đến 7% một năm, nhưng mà nhu cầu về nguồn điện tăng từ 10 đến 12% một năm. Rõ ràng một điều là chúng ta sử dụng điện không hiệu quả. Và tôi đã chỉ ra cái điều đó thông qua một loạt các bài viết. Đáng chú ý nhất là 4 bài viết tôi viết trên góc nhìn của VN. Thứ nhất là cái bẫy điện năng, thứ hai là giấc mơ công nghiệp, thứ ba là cơn khát điện, thứ tư là nghịch lý về giá điện. Thì trong các cái bài phân tích này tôi chỉ ra rằng là Việt Nam không thể nào cứ tiếp tục chạy theo đáp ứng cái nhu cầu điện một cách vô tận được, mà thay vì như vậy, đồng thời với việc đầu tư vào các nguồn điện thì Việt Nam cần tập trung vào cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tập trung vào cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ cho phép Việt Nam giảm
yêu cầu đầu tư vào các cái lắp đặt các cái nguồn năng lượng tái tạo. Đây là cái điều kiện cần, đó là Việt Nam có một nguồn tài nguyên, các nguồn năng lượng tái tạo rất là vô tận, có thể nói như vậy. Các anh chị có thể thấy rằng là trên cái bản đồ về tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tôi so với Canada thì thấy rằng là hầu như cái tiềm năng sản xuất năng lượng mặt trời của Việt Nam trên 1 kW tấm pin năng lượng mặt trời nó gấp đôi của Canada. Ví dụ ở Vancouver là vùng tôi đang ở, một năm chỉ sản xuất được tương đương là 900 kW giờ điện trên 1 kW điện mặt trời, trong khi ở Việt Nam, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể sản xuất được 1.700 đến 1.800 kW giờ trên 1 kW điện mặt trời. Điều đó cho thấy rằng là gì? Cái hiệu suất đầu tư rất là cao ở Việt Nam. Và cũng tương tự như vậy là điện gió. Việt Nam có thể là có đến 650 gigawatt tiềm năng kỹ thuật về điện gió, với tốc độ gió là rất là đến 10 mét trên giây và ở độ cao trên 100 mét. Thì đó là một cái lợi thế so sánh rất lớn mà không dễ gì là các nước khác có được. Vấn đề là chúng ta tận dụng cái nguồn tài nguyên đó như thế nào. Nếu so sánh với cái tiềm năng và so sánh cái quy hoạch mà đã đặt ra, các anh chị thấy trên màn hình rõ ràng là cái công suất lắp đặt hiện nay của điện mặt trời, của điện gió trên bờ và gần bờ, cũng như là điện gió ngoài khơi đều thấp hơn rất là nhiều. Điều có thể gọi là không đáng kể so với cái tiềm năng có thể có khai thác được của ngành năng lượng Việt Nam. Nói chung là chủ yếu là điện gió và điện mặt trời. Như vậy ở đây vấn đề là Việt Nam muốn khai thác cái nguồn điện gió và điện mặt trời ở công suất nào, chứ không phải là có thể làm được hay không. Tại vì cái nguồn tài nguyên có thể nói là rất là vô tận. Ở đây là cái trình tự về khung pháp lý liên quan đến điện gió và điện mặt trời trong 15 năm trở lại đây. Trong đó đáng chú ý là năm 2011 là cái giá điện gió nối lưới đầu tiên được ban hành. Đến năm 2017 thì vậy là cái giá điện gió nối lưới cho điện mặt trời. Và đến năm 2018 thì cái feed 2 cho điện gió. Và năm 2020 thì feed 2 cho điện mặt trời. Và đến năm 2023 tôi cố tình đặt cái màu đỏ ở đó, thể hiện coi như là một cái bảng stop, coi như là một cái kết thúc một cái chu trình bùng nổ của điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam. Tôi sẽ nói thêm vấn đề này trong những slide tiếp theo. Thật ra thì có thể mọi người đều biết là năm 2012 thì Việt Nam có cái nhà máy điện mặt trời gọi là lớn nhất ở Việt Nam, được đầu tư bởi công ty Intel trong khu công nghệ cao 200 kW. Thời điểm đó đầu tư là 1,1 triệu đô với năng lực sản xuất là 321.000 kW giờ một năm. Và thời điểm đó tôi đang làm việc với IFC thì tôi đã cùng với IFC và các đồng nghiệp ở World Bank và các ngân hàng tìm cách thúc đẩy các cái doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng mặt trời, nhưng hầu như không thành công. Một điều rõ ràng đó là ở thời điểm đó chưa có cái giá điện cho điện mặt trời nối lưới. Cho đến tận năm 2017 thì đến cuối năm 2016 là tôi đã rời Việt Nam và bỏ dở cái công việc thúc đẩy cái việc đầu tư điện mặt trời ở Việt Nam. Thì sau khi năm 2017 có chính sách về giá điện mặt trời, một cái giá điện rất là hấp dẫn 9,35 cent trên 1 kWh, thì đến năm 2018 bắt đầu sự bùng nổ của lắp đặt điện mặt trời ở Việt Nam. Ở thời điểm đầu năm 2018 công suất lắp đặt là 134
gigawatt, và đến năm 2023 thì Việt Nam đã có 16.600 MW công suất điện mặt trời, trong đó là mặt đất là 7.600 MW và điện mặt trời trên mái là 9.000 MW. Nhưng mà đến năm 2023 ta thấy rằng là giá điện chuyển tiếp cho điện mặt trời nó giảm xuống rất là đáng kể. Điện mặt trời nổi chỉ còn là 5 cent trên 1 kWh và điện mặt trời trên mặt đất 6,39 trên 1 cent trên 1 kWh. Thì ta thấy rằng giá điện này không còn hấp dẫn nữa, và sau năm 2023 hầu như không có động thái nào của các nhà đầu tư năng lượng mặt trời nghiên cứu đầu tư vào điện mặt trời nữa. Thì tôi cũng đã có bài phân tích về điện mặt trời ở trên VN Express, bài về điện mặt trời, và bài thứ hai là nền kinh tế xe điện. Tương tự cho điện gió, thì thật ra điện gió là có cái chính sách giá điện sớm nhất và bắt đầu từ năm 2011, nhưng mà thật ra giá điện rất là thấp và không đủ sức hấp dẫn cho đến năm 2018. Giá FIT 2 được ban hành là 8,5 cent trên 1 kWh trên đất liền, và điện gió gần bờ là 9,8 cent 1 kWh. Thì giá này rất là hấp dẫn. Thì ta thấy là năm 2015 đến năm 2018, thậm chí từ năm 2011 nó chỉ cả nước chỉ có 190 MW, tức là công suất rất là thấp. Nhưng mà đến năm 2023 đến thời điểm hiện nay là chúng ta đã có hơn 5.000 MW điện gió được lắp đặt ở Việt Nam. Nhưng mà cũng là năm 2023 cũng như là một cái bảng stop nữa, đó là cái giá điện trực tiếp của điện gió cũng giảm xuống rất là thấp. Bây giờ chỉ còn tương đương khoảng 6,72 cent điện gió trên bờ và 7,69 cent điện gió ngoài khơi. Thì năm 2023 coi như là kết thúc một cái chu kỳ bùng nổ của điện gió và điện mặt trời Việt Nam, và cho đến thời điểm hiện nay thị trường rất là trầm lắng, và Bộ Công Thương cũng như là các nhà đầu tư cũng đang làm việc với nhau để tìm hướng đi làm thế nào để thúc đẩy đầu tư năng lượng gió và mặt trời ở Việt Nam. Thì đây là thống kê của một cơ quan Liên Hợp Quốc về đầu tư năng lượng Việt Nam trong 7 năm, từ năm 2015 đến năm 2022, và cho thấy rằng Việt Nam là lọt vào nhóm 10 nước thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất trên thế giới, và Việt Nam đứng thứ hai chỉ sau Brazil. Việt Nam thu hút gần 107 tỷ đô đầu tư vào năng lượng tái tạo trong cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà cái chính sách giá FIT rất là hấp dẫn cho điện gió và điện mặt trời ở Việt Nam. Thì ta thấy rằng đó là gì? Điều kiện cần là một cái nguồn tài nguyên tái tạo xem như là vô tận. Điều kiện đủ đó là chính sách rất là hấp dẫn về giá điện gió và điện mặt trời. Thì cái chính sách nó như là một cái van, khi mà chính phủ mở cái van ra thì tự động các cái dòng tiền nó sẽ chảy vào, và rõ ràng đó là một mối quan hệ cần và đủ. Thì cái việc có nguồn vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam nó như là một hệ quả của chính sách, còn cái nguồn tài nguyên tái tạo là nó đã có sẵn. Thì vấn đề là làm thế nào đó để có những chính sách hợp lý để thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, qua đó đáp ứng các cái mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam, cũng như là các cái mục tiêu về tăng trưởng chuyển đổi năng lượng mà chị Sunira cũng đã có trình bày trước đó. Thế thì tôi tiếp tục chia sẻ về làm thế nào đó để mà truyền tải những câu chuyện về chuyển đổi năng lượng, về các vấn đề môi trường một cách hiệu quả. Thì kinh nghiệm của tôi như thế nào? Thì xuất thân của tôi là không phải là một nhà báo, nhưng mà
Thực ra thì từ đầu tôi cũng rất là có niềm đam mê về viết lách, và những bài báo đầu tiên của tôi không phải là với VN Express và cũng không có được sự gọi là kết nối với độc giả nhiều như bây giờ. Đây là hai cái bài báo mà các anh chị có thể nhìn và so sánh, thì các anh chị thấy là bài thứ nhất là phí khí thải và thuế bảo vệ môi trường, những điều không ổn, và bài thứ hai là nhà nào rạc nấy, thì các anh chị cảm nhận rằng bài nào là có vẻ là các anh chị có xu hướng dễ đọc hơn khi mà đập vào mắt các anh chị. Thì cá nhân tôi cũng đã khảo sát vài người xung quanh và cảm nhận rằng bài thứ hai, nhà nào rạc nấy, nó có xu hướng là có nhiều người đọc hơn. Vì sao? Ờ, Đây là một cái phát biểu là mọi người có xu hướng là thay đổi các cái hành vi của mình và thực hiện các cái hành vi liên quan tới phát triển bền vững nếu nó đạt 3 tiêu chí. Thứ nhất là có cái mối quan hệ cá nhân, có cái sự kết nối với cá nhân. Thứ hai là có cảm xúc và có sự gắn bó nào đó đến cái sự kiện đó. Và cái thứ ba là cảm thấy có một lợi ích nào đó. Nói đơn giản đi, ví dụ như chúng ta gặp một người nào đó và chúng ta muốn xem đó là chúng ta đang tìm người yêu cho mình đi thì người đó thứ nhất là chúng ta phải tìm thấy sự kết nối đã, đúng không ạ? Nếu không có sự kết nối thì chúng ta không thể nào nói chuyện được, không thể nào thành một người gọi là tri kỷ với mình được. Thứ hai nữa là phải có cảm xúc. Nếu mà mối quan hệ mà không có cảm xúc thì nó rất là khô cứng, đúng không ạ? Và nó phải có lợi ích, tất nhiên là đây là mối quan hệ cộng hưởng, cùng chia sẻ lợi ích. Thì nó cũng tương tự như vậy trong một bài báo và trong các cái vấn đề thúc đẩy về phát triển bền vững hoặc là kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, thì cần có gọi là 3 trụ cột. Thứ nhất là một cái sự kết nối cá nhân, thứ hai nữa là phải có cảm xúc, phải thật sự có cảm xúc, và thứ ba nữa là có cái lợi ích tức thì các cái bài báo, các bài viết của các anh chị nếu mà muốn thu hút nhiều độc giả, tôi nghĩ rằng cần có 3 cái trụ cột này. Tất nhiên cũng cần có thêm nhiều yếu tố khác trong một bài viết, và đôi khi cái sự hạn chế về về số từ của một bài viết nó cũng cũng thúc đẩy các anh chị khả năng sáng tạo để mà viết như thế nào để truyền tải được cái thông điệp của mình. Ví dụ như các bài viết của tôi trên VN Express tối đa chỉ là 2.000 từ, nhiều khi biên tập viên yêu cầu chỉ giảm xuống có 1.200 từ hoặc 1.500 từ. Thì tôi phải bắt buộc phải tìm cách làm thế nào đó để đưa cái thông điệp của mình đến độc giả trong phạm vi rất là giới hạn về từ ngữ, đồng thời là truyền tải được những cái luận điểm của mình và tạo ra cái cảm xúc cho độc giả khi họ đọc các cái câu chuyện của mình, và thúc đẩy họ có những cái kết nối cũng như nâng cao nhận thức thông qua cái việc đọc các cái bài báo của mình. Và rõ ràng tôi khuyến khích là dùng các cái luận điểm dựa trên các cái căn cứ, các cái nghiên cứu, các cái ví dụ và các cái thực tế để mà tăng thêm cái luận điểm cho mình. Tại vì tôi có cái nền tảng là về kỹ thuật, thành ra tôi rất là thích dùng các cái số liệu. Tuy nhiên muốn dùng số liệu thì cũng phải chuyển đổi và kết nối nó với với đời thường để độc giả dễ hiểu hơn. Ví dụ chúng ta nói rằng đầu tư vào một cái hệ thống năng lượng mặt trời có thể giảm được 500 tấn carbon, thì điều đó đối với một người bình thường họ họ cũng không thể hình dung được 500 tấn carbon là nó có ý nghĩa như thế nào. Thì đi xa hơn một bước nữa, chúng ta có thể nói rằng là 500 tấn carbon tương đương với việc là
chúng ta hạn chế được bao nhiêu chiếc xe ô tô chạy trên đường, thì điều đó nó rõ ràng là nó rất là dễ ước lượng và cho người đọc thấy rõ được là cái tác động nó cụ thể như thế nào. Hoặc 500 tấn carbon tương đương với việc giảm đốt bao nhiêu tấn than đá, ví dụ như vậy, thì nó rất là dễ truyền tải. Đây là một ví dụ mà tôi cho rằng rất là xuất sắc gần đây liên quan tới sự kiện ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Đọc cái tiêu đề thôi là tôi đã muốn đọc ngay liền về bài báo này. Tiêu đề là gì? Bán 4 ngôi nhà ở Hà Nội để chạy trốn ô nhiễm không khí. Như vậy là chúng ta thấy cái mối quan hệ cá nhân là gì? Chúng ta có thể là ở Hà Nội, chúng ta có thể ở trong một vùng ô nhiễm không khí nào đó, đúng không ạ? Và cái cảm xúc là gì? Bán 4 ngôi nhà ở Hà Nội, đó là một cái quyết định cực kỳ hệ trọng trong đời, và mà người ta làm được, thì đó thực sự là một cái đem lại rất là cái cảm xúc trong cái bài báo này. Và cái lợi ích tức thời là gì? Chạy trốn ô nhiễm không khí. Nhân vật này phải bán ngôi nhà để chạy trốn ô nhiễm không khí, thì mình thử tìm xem là người ta làm cách nào, và mình có thể làm được để mà có cái lợi ích tương tự là chạy trốn ô nhiễm không khí hay không. Thì đây là một cái bài viết mà tôi cho rằng rất là xuất sắc, truyền tải được 3 trụ cột mà tôi đã đề cập. I Và meant trên to interrupt. You are run out of time. Can you wrap up quickly? dạ. Và trên góc nhìn tôi cũng có chia sẻ cái bài viết của tôi về 2 bài là sát thủ bụi mịn và phổi người Việt Nam, cũng có phân tích về hiện trạng và các giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Đây là một vài các bài viết khác mà tôi cũng chia sẻ trên góc nhìn. Thì thời gian cũng không nhiều, và cảm ơn các anh chị đã theo dõi, và tôi sẵn sàng trả lời tất cả những cái câu hỏi của các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Okay, thank you. Thank you, Win. I will just go right away to the Q&A section. We have like 5 or 6 questions coming in. So Sunita, you there too, right? So I think there's a question that's quite interesting about how do government policy in Vietnam facilitate the adoption of renewable energy at the grassroots level. I think most of the stories we heard mostly are about governmental policies, about big investment, but like we don't get many stories about, you know, how people can associate with this transformation on the grassroots level. Do you want to answer this question? Sure. So I think, since my focus was on private sector, so I focused on the private sector, but from the grassroots side, and when you see communities, how they can benefit from this is through the green job story. It's through the livelihood story. And what I was saying that, if you look at some of these sectors, whether it's the solar or wind sector, will need labor, will need technicians. And I think this is where we also see that the Vietnam government is looking at the capacity building and the policies around capacity building, and making sure that Vietnam, Vietnamese youth and especially can be trained to be part of these sectors. So there are many different ways of getting benefit. The private sector is the one which is going to implement these big projects, because these are big projects. They're connected to the grid. At the grassroots level, you can put solar on the rooftop, and very soon, maybe the government will also allow that you can sell some of your solar electricity to the grid.
that rooftop solar decree is also going to come out. That's one direct benefit, but there are many, many indirect benefits for the grassroots and also youth in Vietnam. Thank you. When you want to address this question too? I think I'm good. Sunita already addressed that. Thank you. Okay. Okay. And a bit more question about what does the role the private sector play in promoting renewable energy solution in rural and remote areas? To be very honest, rural and remote areas, especially if you go to the highlands in the north, especially in the indigenous or communities, this is access to electricity is very expensive. This is going to be the role of the government, but not so much for the private sector, because the private sector likes to make profit. And the profit is also in the big projects, especially where you have enough sunshine. For example, in central Vietnam or in South Vietnam, that's where projects make more money, because eventually the private sector has to make sure that they can recover their investment. So their role is, I would say, the overall role of private sector is to make the grid, the power grid of Vietnam, green. That's what I see as the role of private sector. But at least in the remote regions, I don't see that it is going to be the private sector. But private sector can support if tomorrow government has a contract, and they can ask the private sector to build some of this infrastructure. But on its own, private sector usually doesn't go to remote and areas. Okay, thank you. Let me go to the okay. So there's one question from Sasha. So we talk a lot about solars and wind, right? So just wonder, like, are these energy transition plan handling with the waste generated when the hardware for both renewable energy, renewable energy have reached their end of life or are no longer functional? Yeah. Sunita, you wanna take a look at I this? don't want to answer all the questions. Okay. So perhaps can I ask just a general question from both of you? So as this webinar target on journalists too, right? And I think many journalists need to tell more story about energy transition, and also make public aware of this transition. So I assume that you might read a lot of story about energy in our region, and I'm just curious, like, how do you feel about that? Like, what's missing? What the journalists should report more? Who wanna go first, no? Win, you wanna go first? Yes. Tôi nghĩ rằng là vấn đề về đề cập đến năng lượng, phát triển năng lượng ở Việt Nam, nó cũng không phải là một vấn đề dễ dàng, tại vì cái hệ thống văn bản chính sách về năng lượng tái tạo ở Việt Nam nó rất là nhiều và rất phức tạp, đôi khi nó thay đổi rất là chóng mặt. Tôi cũng làm việc, cũng nghiên cứu trong ngành cũng khá nhiều, nhưng mà cũng phải cập nhật liên tục về các chính sách về năng lượng mặt trời, cũng như là về năng lượng gió. Thì để mà theo kịp như vậy, tôi nghĩ rằng là các phóng viên, những người viết về chuyên đề này cũng cần phải cập nhật rất nhiều. Đồng thời cũng có những cái vấn đề về kỹ thuật mà đôi khi chúng ta cũng chưa hiểu rõ. Ví dụ như tôi nói vấn đề là Việt Nam hay dùng từ gọi là giá điện
giá điện bình quân. Và nhiều người nghĩ rằng giá điện bình quân là giá điện trung bình, nhưng thật ra là không phải. Giá điện bình quân là cái giá điện cơ sở mà Bộ Công Thương cùng với EVN đang dựa trên đó để tính toán ra giá điện cho khối sinh hoạt, cho khối dịch vụ cũng như cho khối công nghiệp. Trong khi giá điện trung bình là chúng ta hiểu trung bình là tổng cộng lại và chia đều ra. Nhưng mà Việt Nam các nhà nghiên cứu cũng hay dùng cái giá điện bình quân đó để so sánh với giá điện trung bình của các nước và nói rằng là ví dụ giá điện sinh hoạt của Việt Nam là giá điện trung bình về sinh hoạt của Việt Nam là thấp hơn giá điện của các nước. Nhưng mình nói so sánh như vậy nó không có tương thích, nó không có tương ứng, tại vì dùng cái giá điện bình quân để so sánh với giá điện trung bình là hai cái khái niệm khác nhau, thì không thể nào dùng cái giá điện đó, đem cái giá điện đó để mà so sánh với cái giá điện của thế giới được. Như vậy có rất nhiều cái khái niệm khác nhau, và nếu mà người Việt không có kiến thức và không có cập nhật thì cũng rất khó để truyền tải cái thông điệp, phân tích đến cho người đọc những cái bất cập của các chính sách ở chỗ nào. Thì đó là một ví dụ. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội thì những người Việt nên tiếp cận với các cái báo cáo phân tích của thế giới, của các tổ chức năng lượng quốc tế, ví dụ như là IEA chẳng hạn, là cơ quan năng lượng quốc tế. Gần đây họ có ra một cái báo cáo về đạt phát thải ròng bằng không của Việt Nam mới phát hành năm 2024 cho riêng nước Việt Nam thôi, và họ phân tích về cái quy hoạch điện 8 cũng như là báo cáo của cơ quan năng lượng Đan Mạch cũng phân tích các cái kịch bản về khả năng đạt phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Tất cả những báo cáo đó, nếu mà người Việt có các cái thông tin thì có thể dễ dàng phân tích và đưa ra các cái bài viết, cũng như phân tích dựa vào đó để đưa ra các cái câu chuyện của mình và truyền tải thông điệp mình muốn. Đó là câu trả lời của tôi. So, if I can briefly add to this, I would say that as a journalist, number one, please keep in mind that Vietnam has made very brave decision to transition. Not many developed countries have made this decision, so I highly recommend and request that the stories need to be positive. You know, these are the positive stories to tell to the world how Vietnam has made these pledges and is also acting and implementing. Number two, energy transition is not technical. It's not about wires and poles and batteries and substations. I think energy transition is a people story, especially in Vietnam. And I think that is very, very important because we all have seen the climate impact, what we are seeing in LA in terms of fire, but also in Vietnam during Typhoon Yagi. And Vietnam is one of the most climate vulnerable countries. So we really want to make sure that energy transition makes Vietnam climate safe. So it's a people story. And I think it's a story where how through this energy transition, people, especially at the cities and villages and in rural areas, can benefit from this, whether it's jobs or in green manufacturing or anything. But I think it should be people centric. Otherwise, the energy transition cannot be just, and it needs to have social benefits. Thank you. Thank you both. There are still many questions in the Q&A box, but I don't think we can answer all questions at the moment. And it's our time to wrap up right now. So sorry that we can address all questions. So
finally, I think we have to wrap up. So our team hope that you get the insight, information, and idea from this webinar today. We will make sure that we make this record available on EJN website. And just to let you know that EJN will have more webinars and activities coming out. Please check on our website, journalism.net, for more information. And I want to say thank you to Sunita Nguyen and our translator for making this webinar happen. And thank you for every one of you here. We hope to see you again soon in the next webinar. So thank you. Thank you. And Thank you, everyone. I'm happy to answer question offline if there's something that really needs addressing. So please also forward those questions to me, Parita. Yeah, Yeah. me too. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Thank Bye. you.